হ্যালো স্টুডেন্ট, দিস ইজ সুমন দত্ত। আজকে আমি প্রেজেন্ট হলাম ক্লাস 10-এর ইংরেজি সাজেশন নিয়ে। তো এই যে সাজেশনটা আছে শুধুমাত্র 4 আর 3-এর মার্কসের জন্য, ঠিক আছে। আমি এখানে সাজেশন দিয়েছি কিন্তু হেভি রিস্ক, কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে না আসতে পারে। আমি টোটাল এখানে 50 অল কোশ্চেন এখানে কভার করেছি 4 অথবা 3-এর মান। তো 50 কেন দিয়েছি? এখানে 50 দেওয়ার কারণ হলো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু অনেকগুলা 2-এর মান, 3-এর মান, 4-এর মান বের হয়। তো সবগুলোকে দেখে এখান থেকে 4 আর 3-এর মান বের করা খুবই কষ্টকর। তাই এখানে আমার কাছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট লেগেছে সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আমি বারবার বলছি এখান থেকে কিন্তু কোন পড়তে পারে আবার নাও পড়তে পারে, ঠিক আছে। তো রিক্স সাজেশন, কারণ তোমাদের 20 তারিখ এক্সাম আছে, তো সেই হিসাবে ডিপেন্ড করে আমি এখানে প্রশ্নগুলো দিয়েছি। তোমরা চাইলে পড়তে পারো আর না চাইলে ভিডিও স্কিপ করতে পারো। দেখো প্রথম প্রশ্ন, why did Anne decide to keep a diary? Why did postmaster send money to Lenchu? Why was Matilda unhappy with her life? How did Tricky's ailment worry Mrs. Pumphrey? What does a jackfruit-like appearance mean in a baker from Goa? What does the word some indicate in the poem Fire and Ice? আমি তোমাদের বারবার বলছি এই যে সাম কোশ্চেনটা আছে ফায়ার অ্যান্ড আইস থেকে, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। অনেক সময় দেখবে 4-এর বা 3-এর প্রশ্ন আসতে পারে বা তার বেশি 5-এরও আসতে পারে, তো ভালো করে শিখে রাখবে এটা। What should the tiger have done outside the zoo? What happened to Griffin in the end? Why is Boli's father worried about her? What did Gautami request Buddha for? What reply did Buddha give to Gautami? Who is the real culprit in the story? A question of trust. How did the rain change? What happened to Lenchu's fields? What tells you that Anne loved her grandmother? Why was the narrator shocked at Trick's appearance? Why does the marriage not take place in the story Bully? Griffin was rather a lawless person. Discuss this. How did Gautam Buddha begin his life? How long did Buddha live the life of royalty? Why was the narrator shocked at Tricky's appearance? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Discuss this. Why did Griffin find himself invisible and naked in the chilly journey year? Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? With what was the poet compare life? Why is Mrs. Pumphrey worried about Trickies? What was the single hope in the hearts of everyone in Lenchu's house? How did the field seem to Lenchu after the passing of rain? With what had Lenchu compared the raindrops? Why does the narrator Mr. Mandela call the ceremony a rainbow gathering? What does he mean by extraordinary human disaster? What does the narrator Mr. Mandela say about love and hate? How had the inauguration day come by? How long did Anne remain separated from her elder sister? What extra homework did the math teacher assign Anne? Why did the children run to greet the baker in the morning? How did baker appearance in the household? How important was the baker in a village? What is the tradition of Kurkhums? Describe in your
What's the panoramic view that Cook refers? What is the Indian legend regarding the discovery of tea? What is the Chinese legend regarding the discovery of tea? How can one how can one be free from sorrow and be blessed? Why did people say Kisa Gotami had lost her sense? What did the flickering city lights teach Kisa Gotami? Why was the poet sitting under the hemlock tree? What does ice and fire stand for? What is the purpose of keeping a wild animal like a tiger in the zoo? Why does not the poet mention about departure of the forest? How is the poet's head full of whisper? What does Sandberg think the fog is like? Discuss the activity of the cat as he silently sits on his haunches. তো এই নিয়ে তোমাদেরকে এখানে আমি টোটাল 50টা 4-এর মান অথবা 3-এর মান দিয়েছি। 4 অথবা 3 আসতে পারে, কিন্তু আমি বারবার বলছি এগুলো কিন্তু হাইলি রিস্ক। যদি লাক ফ্যাক্টর করে তাহলে দেখবে সবগুলো এখান থেকে কমন পড়েছে, আর যদি লাক ফ্যাক্টর না করে দেখবে এখান থেকে একটু কমন পড়েনি। তো আশা করি তোমরা বুঝে গেছো যে আমি কি বলতে চাইছি। তো এই সেশনটা শুধুমাত্র পি বোর্ড না, ফাইনাল বোর্ডের জন্য এটা কার্যকরী হবে। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিও সবার সাথে শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।